Queridos amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 AM, 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo. Me acompaña el superintendente del distrito escolar de las preparatorias del Valle del Antílope, Gregory Nehen. Y tenemos también a nuestra amiga, di tu nombre, fuertote. Ana Peña Santos, y soy la coordinadora del distrito para el programa de Dependencias de Inglés y el programa Migrante. Y el día de hoy nos acompaña para ayudarnos, para apoyarnos con la traducción, porque ella es una persona excelentísima para la traducción. Muchísimas gracias, Ana. Thank you for being here. We are going to start with a little bit of information about the school district, please. Just tell us how big is the district, how many employees do you have, how much is the budget, how many students do you have, and what is the ethnic composition of students? Sure, absolutely. Buenos dias todos. Very happy to be here with all of you this morning. The Antelope Valley Union High School District, we're a 9-12, grades 9 through 12 district plus adult ed. We have approximately 22,000 students enrolled, and that does not include our adult programs. We have just under 2,000 employees, and we have a budget, depending on the year, we have a budget somewhere between $360 and $400 million. The district is made up of primarily Hispanic students. We're almost 70% Hispanic, approximately 12% Black and African American, 9% white, and then we have a small Asian and Asian Pacific Islander population. So we have a very broad and diverse population of students and staff, and we look forward to graduating them coming up here next week. Perfecto. Bueno, la pregunta era, bueno, pues qué tan grande es el distrito, ¿verdad? Estamos hablando de cuántos estudiantes, cuántos empleados, qué tanto tiene de presupuesto y la composición demográfica de los estudiantes. ¿Qué nos dijo, Ana? El señor Nehen nos comenta de que nuestro distrito es un distrito de grados 9 a 12, más incluyendo nuestra escuela de adultos. En su totalidad tenemos 22,000 estudiantes, no incluyendo nuestra escuela de adultos. Demográficamente, la mayoría de nuestros estudiantes son latinos, hispanos. Tenemos casi 70% de ellos siendo de raza latina o hispana. También tenemos un pequeño porcentaje de afroamericanos, asiáticos también, y nuestros estudiantes blancos. Nuestro presupuesto depende de 340 millones a 400 millones cada año. It's a huge responsibility. And how is the budget now? Do you know we hear so many news we hear so many news that they are concerned that we are going to have a great recession again. But how is the budget? Because in my opinion, it's not like in the 2010 Great Recession that we have a really difficult situation. I think that now the government has given a lot, the federal government, the local government, the state government, a lot of support to education. Is that true, or are you in a difficult situation? There is a lot of support for education under Governor Newsom and in the state of California, and there's also federal support from the United States government and the United States Department of Education. The challenge that education is facing, and really the entire state, is falling tax revenues. So the budget planning for the state and for education starts in January. The governor has his initial budget proposal, and then in May, there's a revision of that. So we just got the May revise, and the governor is looking at approximately an $11 billion shortfall from tax revenues from his initial projection in January. A este momento, Lilia pregunta de qué pasaría con una recesión, un bajo en ingresos o un bajo de presupuesto para nuestros distritos escolares. El señor Nehen nos comenta de que el presupuesto se comienza a planear en enero y terminamos en mayo teniendo nuestros últimos datos de presupuesto. Ahora con el gobernador Newsom tenemos bastante apoyo, pero también hay apoyo federal
pero ya en estas primeras cuentas se ve como que va a haber un bajo de 11 billones de dólares y eso se da al bajo en los taxes, en el dinero, los ingresos que entran basado en los taxes de la comunidad. So the other compounding factor that makes this year unique, with a lot of the natural disasters that have happened in California, the federal government has allowed a number of counties, including Los Angeles County, to file taxes at the end of September versus the normal April 15th. The state of California has also extended the filing for taxes for the end of September. What that does is it puts the state in a position where they don't know how much income tax they're going to receive. So they're really writing a budget without knowing what the bottom line income number will be. Otro factor que influye en nuestro presupuesto escolar es de que ahora, en vez de abril siendo la fecha límite para ingresar sus taxes y someter todos los taxes, ahora el Estado está dando la oportunidad de someter esos taxes hasta septiembre, dado todos los desastres naturales que han pasado últimamente. Así que en este momento, básicamente, se está creando un presupuesto con un dinero que no sabemos qué tanto va a entrar o qué tanto va a salir, ya que los taxes no van a finalizar en septiembre. So what that leaves us with at this point for the upcoming 23-24 school year, the district is well positioned. We're in a good place to deal with any budget that comes from the state. The challenge for the state and then school districts across the up and down the state will be to deal with budget shortfalls, and then starting in about January of 2024, really beginning to look at what state revenues will amount to, and then how do we budget appropriately for that. So 23-24 is looking good. 24-25, there may be some challenges, including a recession in the state. Para el año 23-24 estamos en un lugar estable, no hay preocupación hasta este momento. Ahora cuando se viene para el siguiente año escolar, que sería 24-25, sí tenemos que ver lo que va a ser el bajo en ingresos, bajo de taxes y incluir todo eso en el presupuesto que se está planeando. Pero para el siguiente año estamos en un lugar estable. For the school district, the budget, the cycle is from October to every year, or is July? For the district and for the state, it's July. We start our fiscal year July 1. It's for the federal that start in October. ¿No? Well, entonces le preguntaba cuál es el ciclo del presupuesto que se menciona y nos dijo, ¿qué nos dijo? ¿No? El señor Nehen indica que nuestro ciclo fiscalmente empieza en julio, es de julio a junio para el estado y para nuestro distrito escolar. Bueno, qué interesante saber todo esto. I believe that now you are very well ubicated in a huge area, the new building. So if bad times come, you have the possibility to rent some of the property that the school district has, no? So back in 2015-16, the district acquired a 100,000 square foot facility in Lancaster, not far from where we were located. And what that allowed us to do was move all of our departments and operations under one roof. We're only occupying half of that building, and the other half is being leased by the Los Angeles County Department of Public Health. And so that's a revenue stream for the district, as well as helping to provide mental health and physical health services to the Antelope Valley. Bueno, le estaba yo comentando que si la situación se ve difícil en la cuestión del presupuesto, que ahora cuentan con un edificio que es muy grande y que a lo mejor podrían rentar. ¿Y qué nos dijo? El señor Nehen nos comenta de que en el 2015 el distrito sí compró un edificio de 100,000 pies cuadrados y el intento de eso era mudar todas las oficinas y todos los departamentos debajo de un mismo techo para que todos estemos en colaboración y comunicación. A este momento solo se ocupa la mitad de ese edificio y la segunda mitad se está siendo rentada al departamento de salud y así podemos proveer ayuda también en ese aspecto, lo que es salud mental y todo eso. Now, after COVID, we have seen a very difficult situation in education and mental health. There are so many issues that make a contribution to education
that if some of them don't work, so it's going to be more difficult to get the students successful. Because I always saw education like a table with 4 legs. One leg were the parents, the students, the administration, and the teachers. And if some of them is not working well, it's going to have a problem. But how can we fix all that? And now I would add a pata, ¿cómo se dice? A fifth leg that, that should be all the other things: poverty, drugs and alcohol, mental health, so many issues, and that is not easy to resolve this situation. How can we fix all those problems? Well, Lily, I really like your table analogy. It is a challenge for us right now. The mental health of both our students, our staff, and our community at large. There's still a lot of struggle recovering from the pandemic, dealing with the current national narrative that's been going on politically and some of the social changes that we've been going through. So we provide as many supports as possible for all of our students. We have mental health available on campus. We've increased the number of counselors, the number of therapists. We have educational social workers on every campus and looking to increase those numbers again. That is an area that we understand is a priority and a defined need, and we want to make sure that our students come to us feeling safe and secure. They're not going to learn until they feel safe, secure, and in a good place to build trusting relationships with teachers, and that's when learning is optimal. Bueno, yo le preguntaba que yo siempre he visto la educación como una mesa con 4 patas, ¿no? Y la pata número 1 son los padres, la pata número 2 los estudiantes, pero también los maestros, pata número 3, y la administración, pata número 4. Y si no funciona alguno de esos, tenemos problemas, pero digo, ahora veo una más, que son todos los problemas de la pobreza, de la salud mental, de la violencia doméstica, del alcoholismo, y etcétera. ¿Y qué nos dijo, Ana? El señor Nehen nos comenta de que él entiende y nosotros como distrito entendemos la importancia de la salud mental. Ahora con lo que ha pasado con la pandemia en un nivel nacional y mundial también, queremos un enfoque en lo que es la salud mental y los apoyos socioemocionales. Y tenemos esos apoyos aquí en el distrito. Hemos agregado más consejeros, hemos agregado más oportunidades, más maestros para que ellos puedan platicar. Tenemos ese acceso a que los estudiantes, si se sienten teniendo problemas, que puedan llegar a alguien y platicar con alguien para mejorar esas relaciones entre los maestros, los estudiantes y que tengan una forma de sobresalir. Bueno, vamos a ir a un corte. Si alguien tiene una pregunta, 661-538-1470, 661-538-1470.